আজকে আমরা এই ছবিটিকে এরকম একটা ইন্টারেস্টিং কার্টুন আর্টওয়ার্কে পরিণত করতে যাচ্ছি। সো লেটস গেট স্টার্টেড উইথ Adobe Illustrator। পছন্দের মতো একটা ক্যানভাস সাইজ সেট করে আপনি আপনার পছন্দের ছবিটি ইলাস্ট্রেটরে নিয়ে আসুন এবং সাবজেক্টটিকে এমনভাবে ক্যানভাসে সেট করুন যাতে এটা একদম মিডল পয়েন্টে থাকে। শুধুমাত্র দুইটি টুল ব্যবহার করে আজকে আমরা আমাদের সম্পূর্ণ আর্টওয়ার্কটি শেষ করব। 1. ব্লব ব্রাশ টুল, 2. পেন্সিল টুল। যদি আপনি গ্রাফিক্স ট্যাবলেট বা ড্রয়িং ট্যাবলেট ইউজ না করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি পেন টুল ব্যবহার করবেন অবশ্যই। ব্রাশ টুল ইউজ করলে অবশ্যই আপনি একটা ক্যালিগ্রাফিক নতুন ব্রাশ প্রিসেট সেট করবেন। একবার আপনার পছন্দ মতো ব্রাশ এবং পেন্সিল পেয়ে গেলে আপনি আপনার সেই ডার্ক এরিয়াগুলো পেইন্ট করা শুরু করবেন, যেমন চুল, দাড়ি এবং তার সাথে আরও যেগুলো পার্ট রয়েছে সেগুলো। ফর এক্সাম্পল, দ্য জুভেন্টাস লোগো অন হিজ জ্যাকেট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আউটলাইনগুলো ড্র করার জন্য ব্লব ব্রাশ টুল ইউজ করছি। আমাদের মধ্যে যারা মাউস ইউজ করে ড্র করি তাদের অবশ্যই পেন টুল ব্যবহার করতে হবে আউটলাইনগুলো ড্র করার জন্য। এর মাধ্যমে আপনি অনেক স্মুথ এবং অ্যাকুরেট আউটলাইন পাবেন। ব্লব ব্রাশ টুল এবং পেন্সিল টুল ইউজ করার সময় ইন্টারপ্রেস করে আমরা আমাদের সুবিধা মতো সেটিং করে নিতে পারি। ফর এক্সাম্পল, প্রেশার সেন্সিটিভিটি, লাইন স্মুথনেস এন্ড এনিথিং এলস। সেভ করতে আমি বারবার কপি পেস্ট করছি তার জ্যাকেটের চেইন ড্র করার জন্য। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখনো ব্লব ব্রাশ টুল ইউজ করে যাচ্ছি তার ছোট্ট ছোট্ট গোফগুলো ড্র করার জন্য। ব্লব ব্রাশ টুলের সাইজটি অনেক ছোট করে নিয়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার গোফের থিকনেসের সাথে ম্যাচ করার জন্য। অলরাইট, একবার সব আউটলাইনগুলো ড্র করা শেষ হয়ে গেলে আমরা এখন আমাদের কালারিং এর কাজ শুরু করতে পারি। কালার করার জন্য আমরা পেন টুল ইউজ করব যদি আমরা মাউস ইউজার হয়ে থাকি, আমরা পেন্সিল টুল ইউজ করব যদি আমরা ড্রয়িং ট্যাবলেট বা গ্রাফিক্স ট্যাবলেট ইউজার হয়ে থাকি।
কালার করার সময় আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবো আমাদের সাবজেক্টের অ্যাকচুয়াল কালারের সাথে মিল রেখে এক একটা কালার সেট করা। এবং এরপর আমাদের আগের সিলেক্ট করা কালারগুলোর তুলনামূলক ডার্ক কালার চয়েস করে আমরা সেই সকল এরিয়াগুলো ড্র করব যেই স্থানগুলোতে হালকা ছায়া রয়েছে। ক্রমান্বয়ে এগুলোর উপরে আমরা আরো ডার্ক কালার ইউজ করে পেইন্ট করা শুরু করব, যাতে করে আমরা বেশি ছায়া পড়া স্থানগুলো রিকগনাইজ করতে পারি। আর সাবজেক্টের উপরে শুধু শ্যাডো নয়, অবশ্যই হাইলাইটেড এরিয়াও থাকতে পারে। সেগুলোর উপরে আমরা অবশ্যই ব্রাইট কালার ইউজ করে পেইন্ট করব। যেমন কপাল, নাক এবং গালের উপরে কিছু হাইলাইটেড এরিয়া রয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আবার ব্লো ব্রাশ টুল ইউজ করছি তার চুল ড্র করার জন্য, অবশ্যই বিভিন্ন কালার ইউজ করে, লেস ব্রাইট, লেস ডার্ক অ্যান্ড লেস হোয়াইট। হয়তো আপনারা নোটিশ করেছেন তার চোখের পাপড়ি ড্র করা হয়নি, সো লেটস ড্র ইট।
অবশ্যই সব সময় আপনার শেপগুলো ঠিক করার চেষ্টা করবেন যতক্ষণ না আপনার ঠিক মনে হচ্ছে। এবং সবশেষে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ড্র করছি। Alright, done. আপনি চাইলে আপনার ছবিটিকে এরকমই রেখে দিতে পারেন, কিন্তু আমাদের পরের ভিডিওতে আমরা এই ছবিটিকে ঠিক এরকম একটা স্মুথনেস দিতে যাচ্ছি। How to soften and smoothen your illustration in Adobe Photoshop. সো অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের সাথে থাকুন। অবশ্যই নিজের খেয়াল রাখুন আর অবশ্যই দেখা হবে পরের ভিডিওতে। সো প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব।